Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. So in the previous session we discussed about the various factors to be analyzed in industry analysis. So with this session we are moving on to the last part in industry analysis, that is the two major analytical tools used in industry analysis. So the strength of the industry can be analyzed with the help of SWOT analysis and Porter's 5-force model. So the two main analytical tools used in industry analysis are SWOT analysis and Porter's 5-force model. So coming to the first one, we have SWOT analysis. What is SWOT analysis? SWOT analysis means strength, weakness, opportunity and threat analysis. So the factors that we discussed in the last session itself become the strength, weakness, opportunities and threats for the industry. Hence, the investor should carry out the SWOT analysis for the chosen industry. So the factors that becomes the strength, weakness, opportunity and threat will be somewhat same for all the industries. However, it is important or necessary that the investor must do the SWOT analysis for the particular industry that he has chosen for investment. So how is these strength, weakness, opportunities and threats get analyzed? Or how do we identify it? Increase in demand for an industry's product indicates its strength, whereas the competition in that particular industry indicates the threat or weakness of that particular industry. And the progress in research and development is an opportunity, while the entry of multinational in the industry and cheap imports are a threat to the industry. So this is the way the various factors are arranged and analyzed. So with the help of SWOT analysis, we can clearly identify the strength, weakness, opportunities and threats of a particular industry, and a definite investment decision can be made on the basis of that. The next analytical tool is Porter's 5-force model. The competitive structure of an industry affects its profitability. The competitive structure differs from industry to industry. So ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പറ്റിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കില്ല ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. And it is necessary that we have to identify the competitive structure of that particular industry. So Michael.E.Porter of Harvard Business School in 1979 came up with a model to analyze the competitive structure of an industry. In his opinion, 5 competitive forces decide the attractiveness and profitability of an industry. സോ പോർട്ടേഴ്സ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും 5 കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ്സും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ മാർക്കറ്റ്. So the 5 main competitive forces discussed in Porter's model are entry of new competitors, threat of substitutes, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, and the rivalry among existing firms. So first force എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദ എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ കമ്പനീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ കമ്പനീസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലെവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി ഡിസൈഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ എൻട്രൻസ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ കമ്പനീസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. റെസ്ട്രിക്ഷൻസും പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമ്പറ്റീഷനും വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ബാരിയേഴ്സ് ആർ ഹയർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ദാൻ ഇൻ കാർ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഒരു കാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നത്. അവിടെ കുറേയധികം ബാരിയേഴ്സും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉള്ളത് കാരണം പുതിയൊരു കമ്പനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ കമ്പനി ഇൻ സച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആസ് ദ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി മേ ബി മോർ stringent than in others.
സോ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സാണ് എൻട്രി ഓഫ് ദ ന്യൂ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. Next one is threat of substitutes. Availability of substitute products reduces the sale of the industry's product and in turn the profitability. The threat posed by the substitutes depend on the following factors. സോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും. സെയിൽസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കുറയും. സോ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രെറ്റ് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. So the factors are willingness of the buyers to utilize the substitute products. Substitute products യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപഭോക്താവിൻ്റെ താല്പര്യം. Then the price level of the substitute. So ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ കാട്ടി പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കസ്റ്റമേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സെ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. The degree of similarity and the performance of substitute. ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ടുള്ള സാമ്യതയുടെ ലെവൽ and the cost incurred in switching over to the substitutes. So ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രീപെയ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ നഷ്ടമായിരിക്കും പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ. സോ ഇൻ കേസ് നേരത്തെ പൈസയൊന്നും അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വലിയ നഷ്ടമൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി. Next is suppliers' bargaining power. Every industry requires raw material for production. Suppliers may be individuals or companies that provide the required raw material to the firm. The cost of raw materials form a significant portion of the total cost of production. If there are few suppliers and they are also organized as cartels, the suppliers' bargaining power is high. When there are many suppliers who are fragmented, their bargaining power is less. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഹൈ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ ദ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഇസ് ഹൈ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഹൈ, thereby increasing the cost of production. So the bargaining power of the supplier is high when the number of suppliers is low, there are many buyers, products are similar and of high worth, there is the possibility of suppliers integrating forward into the industry, there is the probability of buyers integrating backward into supply is lower, and the product may be demanded by not just a single industry but by the others also. Next is buyers' bargaining power. Here the customers of the industry's product are referred to as buyers. A strong customer can demand a higher quality product or service for the same price. If they cannot get that, they may move over to other similar products. Usually, the more the number of customers for the industry's product, the less their commercial power over it. If the product or the number of producers is high, they can switch from one to another. When the products are similar and standardized, the possibility of a switch is high. So customers കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ലഭിക്കുന്ന കമ്പനീസിനെ ആയിരിക്കും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബെറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ്, ദേ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ധാരാളമുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഒരു കസ്റ്റമർ അത് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആളത് വാങ്ങിച്ചോളും. ബട്ട് ഇഫ് ദെയർ ആർ എ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സപ്ലയേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, ദ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് ദ ബയേഴ്സ് ഇസ് ഹൈ. ബിക്കോസ് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു പ്രൈസിനുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ബയേഴ്സ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഈസ് അനദർ ഫോഴ്സ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി. And the last one is rivalry among existing firms. In an industry, all the firms try to improve their market share. If it is a fast-moving consumer goods industry or the telecommunications industry, the players compete fiercely with each other to improve their market share and keep their existing share intact. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ കമ്പനീസും ഇങ്ങനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഈ ഒരു റൈവൽറി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FMCG ഇൻഡസ്ട്രി, അതായത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്.
ബിക്കോസ് ഇവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. So they compete fiercely with each other to improve their market share and keep their existing share intact. And the intensity of competition depends on the following factors, such as the structure of competition, cost structure of the industry, and the degree of differentiation. So when there are more players, the competition is high. It is less when there is a market leader and if there are cartels. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കമ്പനീസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ. മോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ്, മോർ ഇസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ സം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ഹൈ. ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി, ഫേംസ് മേ കട്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദിസ് മേ ക്രിയേറ്റ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദിയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ദ അതർ പ്ലെയേഴ്സ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, if the variable costs are more than the fixed cost, the problem of using the unutilized capacity may not arise. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലും അവിടുത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ ഡിഫർ ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹൈ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് കമ്പനീസിനെ അത് ബാധിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതേസമയം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് അനദർ ഫാക്ടർ which determines the rivalry among the companies. And the last factor is degree of differentiation. Firms in industries with similar products and specification typically face the following, such as stiff competition and the cost of switching. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നും മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്വിച്ചിങ്. If the cost of switching from one product to another is high, then there will be less competition. In consumer goods, the cost of switching is less and hence the competition is high. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്വിച്ചിങ് കോസ്റ്റും ലെസ് ആണ്. സോ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ബി ഹൈ. സോ നമ്മളൊരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും സൺ ഫാർമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ എക്കണോമി അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു. അതിനുശേഷം SWOT അനാലിസിസ് നടത്തി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ത്രെട്ടും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പോർട്ടേഴ്സ് 5 ഫോഴ്സ് മോഡലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ. So SWOT analysis and Porter's 5 force model are the two analytical tools used in industry analysis. So with this session we are concluding the second stage of fundamental analysis, that is industry analysis. And in the next session we will move on to the next stage of fundamental analysis, that is company analysis. Hope all are clear with the topic. Thank you.